चला के बस Suba. Yeah. Suba. This is Aniat. Been here 50 years. 50 years from his father's $90 loan since he was a 15-year-old boy. This is his last day. In honor of Dave Mulder, Jeanne Mulder, and the Mulder family. Gonna free a bunch of people with his family. For the start of some unholy ransom money on a holy day, Sunday, Lord's Day, in honor of Jeremy. Senna's gonna be free. Mulder family. Is this the granddaughter? Yeah. She's gonna be free. What's her name again? Michelle. Michelle. In honor of Jeremy. Ah, Aniat. What a day. It's a beautiful day for Pakistan. It's not hot and the humidity of August is not here. You'd almost think this was Michigan, only 10 to 20 degrees warmer. Look at this. Senna was born here. She has a dream to be a dressmaker. We visited them over the winter. And her dream's gonna come true. A lot of times you're looking at your eyes ahead of where this is. Now this is. Okay, and these. Yes. And these two. Salam ji. Salam ji. Salam ji. Sare salam karo. Dave, Jeanne, we just are doing this in honor of Jeremy. Dave's doing it in honor of Jeremy. And he didn't come all the way to Pakistan this time with me. He says maybe next time. But he sent blessings from the Mulders and ransom to freedom. Until bonded laborers aren't scared to death of being freed from the law that has no teeth. Sad to say, paying the ransom, unjust ransom. And this family has made this brickyard probably $1 million in their lifetime. And I'm going to tell this to the brickmaster so we can continue in with everybody into the office. Aniat has a brother, 12 members. They've been here all their life. And I said, let's bring them into the brick master's office too. Children, school-aged children. They're all going to get an education.
Jeremy's in heaven. But they're going to get an education through it. In a home outside of this hell. We're going to pack the Brickmaster's office with human beings. And we're going to talk to his soul. Human beings whose lives are used as beasts of burden. 10, 12 hours a day, making 1,000 bricks. An entire family of 6 or 8 will get less than minimum wage for one person. They eat pretty thin rations for that. That's the only reason they even get paid, is so they can barely stay alive to make 4 bricks. Salam. Hey, boy, Sonia. Marriage and Sonia. His mother. Her mother. Nice to see you. Oh, we're looking at 2 families. Yeah. Generational bonded. Generational slavery. Did he come in with a loan? Yeah, he came in from his father's loan. Both he and Aniat was 15 when he came into this brickyard. Yeah. And how old were you, Suba? How old were you when you came into the brickyard? From his childhood. His childhood. And even after they grew up, past the years of schooling, forced to make a quota for their father's nominal $90 loan. Aniat remembers that. I guess that was a lot 50 years ago, but it should have been paid off in a few months of labor, hard labor, not decades later. And so these men who were boys who came into the bonded labor system had wives and their children, and their children had wives. They married other brickyard boys, and they had brickyard children. And there's so many, 20,000 of these hells on earth. And we're starting a freedom school system for the $1,000 can ransom a family, but $1,000 can also pay for 2 teachers for an entire year, so that all kinds of children can learn. And in their learning, they'll be able to break out of this. They'll be too smart to know they're not bound here. And we know the brickyard industry will be frightened about that, and we already have plans when they try to snuff out our schools, because by law they're supposed to facilitate schools for the brickyard children, but that law is a joke because bonded labor is illegal for 30 years, so that's a joke. So it's all a joke. But Dave Mulder and his family getting their money's worth with a lot of freed children, and until the law has teeth, one fell swoop. A whole lot of people will say, "What's your wife's name, Suba?" Bibi da naam kita nita. Sonia. Sonia. This is Sonia. And Marish. And what's her name? Banya. Well, Banya has some critical health issues, and Suba has very critical heart issues. And if ultimately parents get buried in the graveyards of the brickyards, and then the sons and daughters grow old here. And so this is 2 daughters that are not going to grow old here. If Dave Mulder and Jeanne Mulder and their family had anything to do with it, and they did. So, in honor of Jeremy, a lot of people are going to know your name. Tell them we're gonna talk to the Brickmaster. We're gonna try to make a deal with him for a night, and then we're gonna discuss his brother. कहने के ऐसे बैठे दे मालिक दे नाल हुण गल मतलब दफ्तर च जाके गल करांगे मालिक दे नाल जाके ते
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। And what was I going to say? I forgot what I was going to say. And of course, and let them know this is in honor of a good friend of mine whose son passed away. Shokat and Rihanna know this. Yes. He lost his son in a terrible, tragic accident, and he wants to free some people in honor of his son. He wants to free these families in honor Yes. of his son Jeremy, Okay. who died, They're who's in more- heaven with Jesus. Who's, like you guys will say, he's asleep in Jesus. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਰਮੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਿਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਨਦਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। Thank you. He's got clay hands still. Let's sing that song. Da 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 da. कैदिसे होने योआने ले आंदे जा छड़ा हो कैदिसे होने योआने ले आंदे जा छड़ा डाल से सुना कोई देखदा आता डाल से सुना कोई देखदा कैदी से ऊनी योवाने ले आंदे चढ़ा Station it there. Stay there. Yeah, good. You can sit. No, no, no. Here, here, here. Baba nada de trabalhando com Come Muhammad Tariq, honor. Muhammad. Tariq, Mr. Tariq. Wendell. कहना मेरा नाम वैंडल है। This is one of the nicest days I've had since I've been in Pakistan this third time. ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। It's almost like God gave us this day. ਕਰਨ ਐਵੇਂ ਐ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Because usually the days of June, July, and August are almost as hot as hell. ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। They're even hotter in the brickyards. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਹੈ। So I met Aniat Masih over Christmas. I was here and I visited him and I watched his family make bricks.
कह रहे हैं कि मैं तारक भाई कह रहे हैं कि मैं अनायत ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਗਨ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ And I want you to position it over here so you can ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲ you can ਉਲਾਦ see Aniat and Suba and Shafaf and Tariq. He went into the brick kiln, into the bonded labor brick kiln when he was 15 years old. कह रहे हैं कि ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਨਾਇਤ ਮਸੀਹ ਜਨਾਬ ਉਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ Was it this brick kiln or was it another brick kiln? ਇਸੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਟੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬਰੇ ਪਿਆ another brick Another brickyard. So from a 15-year-old boy, he had his father's loan like a bag of bricks on his back. He never got to go to school. He's grown into an older man now. And he and his family, in the math that I did, has made this brickyard at least $1 million in their lifetime. कह रहे हैं कि काम करते रहने 15 साल तो ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ $10 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬਣਾਏ $10 ਲੱਖ ਤੇ ਇਧਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ This would be 100 million Pakistani rupees. 150 million Pakistani rupees this family has produced in a lifetime. ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ So if they've made this brickyard 150,000 Pakistani rupees, why? My question always is to Rick is why this high ransom on their head? Is it so they can never ever leave? कह रहे हैं कि मतलब मैंने इस चीज़ में समझना चाह रहा कि शुरू से जो इन्होंने कर्जा सी 10-15 हज़ार तो शुरू होया फिर इतना ज़्यादा हो गया तो मतलब क्यों किमें इतना ज़्यादा कर्जा है इस तरह के बच्चे ने शादियाँ तो मिसाल को ज़्यादा ने इस वजह से on the marriages and that's this is the way Yeah, it's a way they keep them in bonded labor. The marriages. and you know that Mr. Suba has a heart disease so that's like Right. I've heard it all. I've heard it all. How many bricks a day do you make? एक दिन चिकन या इटा तुसी बना रहे it's what 1200 1,200. Is that him and his family make 1,200 together? मतलब तुसी सारा खानदान मिलके या मतलब तुसी कल्ले 1200 बना ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ the whole family The whole family? About 10 hours a day. 10 घंटे काम करते How much? What do you get paid at the end of the day? You and your 10 or 20 members. How much does your family make at the end of the day? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ 5-6000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦਾ 35-4000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬਜੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹਫਤੇ ਦਾ it's what $30 $30 Wait. How many Pakistani rupees? Pakistani rupees 4,000 4,000 He actually gets $30 at the end of the day. no End of the week. Oh, for the week. yeah He makes $30 a week. yeah Do you know that a brickyard worker, a single brickyard worker by the Pakistani law, is supposed to get 900 Pakistani rupees a day? कहने ने कि एक मतलब कानून के मुताबिक कितनी मजदूरी एक दिन की अगर काम करते Did you know about that law? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ it's about 1100 ਕਿੰਨਾ ਡਾਲਰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਸਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਬਚਦਾ ਉਹ ਡਾਲਰ ਚੱਲਣ ਕਿੰਨੇ His family makes $5 US a day. $7-8 $7 to $8 a day for 10 to... How many members are making bricks in your family? I know I'm asking you a difficult question because now you have to count. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ 4-5-6 ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਨਦਾਨ 10-12 ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-12 ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ 20 ਹੈ Yes, it's about 10 to 12 people and their children. 10 to 12 children who are actually... 10 to 12 people are actually making bricks. Yes. You know, my friend Dave Mulder said if the brickmasters start paying the legal minimum wage, maybe the prices of bricks will just have to go up. You getting? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਠੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ Because 10 or 12 people making bricks, they're supposed to be getting 900 Pakistani rupees or $5 a day. So really, the family's supposed to be getting, technically, but let's just say they're not all. Let's just say 10 of them are working every day. Is there like 10 people making bricks every day? 10 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾ ਹਾਂਜੀ Yes, it's about 10. Well, let's say out of his 13 or 14, 15, 16, 17 people, including grandchildren, 18, 19, 20 people. 10 people are actually making bricks every day. Each one is supposed to, by law, get $5. So the family was supposed to be getting $50 a day by law. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਨੇ 1100 ਤੇ 1100 ਦੇ ਨਾਲ 10 ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ And I'll get closer so this can be picked up in your view. So in reality, this family probably paid off their marriages and their midwives a long time ago. So if they were getting $50 a day, they would have paid those marriage loans. They would have paid the burial loan. They would have paid the midwife loan. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 1000 ਹੈ ਜਾਂ 1100 ਹੈ ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 10000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ But instead the whole family's been only So really they should have been making $50 a day, about $300 US a week for all of them. But they've been making a tenth of that, $30 a week. ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 5000 ਅਗਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 5000 ਅਗਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ $35 ਬਣਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ So I know Todrick agrees with us, but we all also knows they can all agree with us because these laws are never obeyed in Pakistan. Have you ever heard of the Bonded Labor System Abolition Act? ਤੁਸੀਂ 1992 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ 1992 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ He's heard about it? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ Yes, we know. So this brother knows about the Bonded Labor System Abolition Act of 1992 that my good friend Aslam Pervez Sahota, you know that name, Aslam Pervez Sahota? Aslam Pervez Sahota, ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? No. And the Human Liberation Commission?
ਹਿਊਮਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? But he does know about the Bonded Labor Act. So really, throughout all of Pakistan for 30 years, bonded laborers have been held illegally. 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। But we know that the brick kiln industry is as far above the law as that smokestack is above the Pakistani flag there. ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਧੂੰਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। It's a pretty interesting depiction. The staff of the Pakistani flag could almost break in the wind. ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। But that brickyard tower is a fortress, a belching, coal-burning furnace, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਿਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਣੀ poisoning the air that these bonded laborers work in. ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। That's all right. So, I guess Tariq, thank you for sharing this time with us. My question is, knowing how much this family has produced. So all I can do is thank this brickmaster for taking $200 off of Aniat's $1,700 ransom and taking $200 off of brother Suba's $1,500 U.S. ransom and taking $200 off of Aniat's $1,700 ransom for the 50 years he's been in debt bondage from a $90 loan his father took. Their $1 million that they made this brickyard has gone up in smoke and covered the land of Pakistan. Tariq is just doing what all of them do. This is normal to him, and it should not be normal. I don't know how much of that you want to interpret, but whatever the Holy Spirit tells you. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਰਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ $200 ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 35,000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 35,000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। Thank you. So, this is Freedom Day in honor of my friend Dave and Jeanne Mulder and their son Jeremy, who sleeps with Jesus. ਜੀਨ ਮੋਲਡਰ All the way around. ਜੀਨ ਮੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰੇ। So, Brother Tariq knows my friend lost his son. My friend lost a dear son, Jeanne Mulder, and he's doing this in honor of his son. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इकट्ठी बना रहे Shafaf.
please tell everyone after their freedom to please spend some time every day interceding that the hard, brick-hard heart of this nation would turn soft like clay. ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ I want to put a challenge out to Brother Tariq that all the other families get paid fairly, especially since the children's years are stolen from education. That it would be only fair for the children and the grown children and the wives and the husbands to make the minimum Pakistani wage. I want to ask him before God and these brothers and the witnesses of the angels if he would consider being one of the first brickyards to provide a school. That's not what I said, but that's a good idea. To provide a school, but also to pay each member of the family the minimum wage for making bricks. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤਵੱਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨ ਹੋਏ ਮਿਸਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਫਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ saying that yes we will provide the school. Thank you, God. And thank you, because by keeping the children ignorant without schooling, the brickyard industry has effectively kept children in generational slavery because they can't read or write. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ What do you say? Yes, you are right. He's saying that yes, you are right. But there are some children who don't want to read. Oh, I haven't met one yet. I've met a lot of parents who are fearful about sending their children to a nearby school because the brickmasters make them stay and for the quota of bricks. कहना कि मैं एक जगह ते गया ते उत्थे मतलब कुछ खानदान सन ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ चलो ठीक हालेलुया कर खड़ो खड़े हो जाते से हालेलुया इधर को कर हालेलुया कर हालेलुया खुदा की तारीफ हो हालेलुया खुदा की तारीफ I told them that there was a brickmaster who doesn't allow us to go to school, but this brother is saying that we will never do this thing. We allow these children to go to school and we will provide them a school. I want to also tell you, Tariq, I met a brickmaster last week. His name is Muhammad Riaz. ਭੱਠੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ I had to find this man. ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ I ਆਈ had heard about a brickmaster that called all the families into his courtyard. He said, all your debts are in this book. And he threw it in the fire and said, you're free.
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। I found him. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। I said, when's the last time anyone did that? He said 10 years ago. Sorry? I asked him, has any other brickmaster ever let his slaves go free? Oh, yes, okay. And he said 10 years ago. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। But Muhammad Riyaz's father said, we've been doing this. Allah is not, he said, Allah will be pleased. Allah will be pleased if we let these people go free. They've been with us they've been here as long as we've been here. So when he brought the families, and he said, all your loans, all your debts are in this book, and he put it in the fire, and he said, you're free. The father told the son to do this. On that day, 35 Christian and 15 Muslim families got freedom. तो कह रहे ने कि उस बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨया ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। But if the brickyard industry started paying human beings worthy of their hire, it would please God. Brickmasters could face God in the end without this guilt, and families would love to work here. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਖੌਫ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਸਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Thank you, Tariq. Thank you for your time. Thank you. खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज की आज़ादी के लिए। खुदा ने बहुत बड़ा काम किया, मोजज़ात किया, और खुदा ने अपने बंदा वैंडल के जरिया से जैसे फ़िरौन की गुलामी में से मूसा छड़ा के लाया बनी इस्राएल को, वैसे खुदा ने अपने बंदा वैंडल को मूसा की मैंने इस्तेमाल किया। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। हालेलुया 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 रे बेके ले रे हालेलुया। David, Jeanne Mulder, and the whole Mulder clan. Two families, 3 generations, finding labor. We got freedom today. And Jeremy Mulder's on. इन दोनों फैमिलियों पर मॉडल भी के लिए योगदान करते हैं देश के लिए और खुदा के लिए मेरे बंदा बैठे को तेरे पास लोगों की आज़ादी करें। बहुत सारी फैमिली आज़ाद हर एक जान को आजाद करना, क्योंकि आजादी तेरे हाथों में। खुदा तेरा शुक्र तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। लॉर्ड जीसस तेरा शुक्र हो जैसे तूने हमें आजाद कराया, तू हर एक फैमिली को आजाद करना, क्योंकि आजादी तेरे हाथों में खुदाया। तेरा शुक्र तेरे नाम के जो हालेलुया हालेलुया। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के बिला के नाम आते हैं। आमीन। अपने हाथों को ऊपर उठाइए जिसने और हमें सारी दुआ ऊंची करना आवाज से सिखाया है। कहिए, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमें तुम्हारे नाम पर दे दे और कुदरत और लाभ हमेशा तक तेरे ही है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस के नाम से आमीन आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के प्रेज़ गॉड हालेलुया।
Here comes Suba, and here's the last family members coming through this. You have to duck your head for the door so you don't hit the door, unless you're a Pakistani lady. But I want to show you, everyone. This is their house of, looks like 40 family members. This was where one of the families was holed up during their bonded labor. It's a 15 by 15 foot room. I don't know how 15 to 20 people slept in that one. Some slept in the room, some slept. Hey, some slept in the yard, but in the winter they had to pile into this room. And here's the other room. This is a 15 by 15 foot room. And here's the courtyard. You can turn around. Right? Just like we are asleep on a roof. Some of them are sleep here, and some of them. But in the winter, you must all have to snuggle up in your 15 by 15 foot rooms and get really warm. Hanji. Yeah, it's quite hard to manage, but It's hard to manage, but they. Everyone in here, let's do a head count of how many people in your family are freed today. Suba? नहीं 20 तो बना तो Counting you, how many people? 12 It's 12. 12. Okay, Aniat, I know you're going to have to count. How many people, including you, are freed today in your family? 15 16 16 It's about 16. 16? Yes. And 12. yeah Yes. So, 28 28. family no 28 28 mothers, fathers, children, Yeah. and children, many children who will be able to go to school that aren't aged out, and even some of the boys there's some teen boys who will still be able to get some learning, and teen girls who have dreams like being dressmakers and teachers and doctors. मट्टी का ले आओ मट्टी मैं पापा कितने गया मैं ते बोलूंगा मस्जिद है कितना मस्जिद है कूलर खा लिया कर लूँगा रख नहीं क्या पता यार आज पटेरा गिरा नहीं
चलो नैथ फैमिली इधर जा जाओ सारी सुपर फैमिली सवेरे चली जाएगी नैथ फैमिली से मगर वो सारे चला रहे ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬਾਬਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. नानी से पहली है Can we looking up at?